and one observation. What was that observation? If you remember, if the axis of the mobile pulley goes with X, you need 2X wire. Okay? So look here. If X is the space done by the X of the mobile pulley, okay? This is an uniform accelerated movement, initial speed 0, with acceleration A2. So this space is A2 T square over 2. فهو الآن بحاول إيش؟ بحاول أن نحصل على بقية المعادلات اللي نحصل من خلالها على المجاهيل. فقال أحد الخيارات اللي عندنا نشوف البكرة المتحركة ونكتب القوى المؤثرة عليها بنفس الطريقة اللي كتبها أمس، إذا بتتذكروا، إذا بترجع للملاحظات أمس. فاختارها وكتب المعادلة اللي هي بالخط الأخضر هذا. فهو بيقول إيش؟ إنه هذه قد لا أحتاج هذه المعادلة، وبده يكمل الآن. قال إنه بحتاج أيضا إلى observation. إحنا أمس قلنا نحتاج لنظريتين أو فكرتين وملاحظة. الملاحظة اللي هو بيحاول يشرحها الآن. So if this is going with X, this is going with 2X. That means 2X is equal, this has acceleration A1, that means A1 T square over 2. This is from the observation. If this goes with X, this should go with 2X. فالمسافة اللي بتتحركها البكرة المتحركة هو سماها X، ممكن تسموها واي أو شيء بس. وكتب على الطرف الثاني إيش بتساوي، اللي نص التسارع ضرب مربع الزمن half AT square، لأنه الانيشال فيلوسيتي زيرو. ونفس الشيء الجسم الثاني اللي على الطرف الثاني، المسافة العمودية اللي قطعها، إذا راح يكون عندنا 2X. إذا البكرة ارتفعت بمقدار X، فعندنا الحبل من الجهتين أو الخيط من الجهتين، راح يكون عندنا المسافة الكلية 2X. So 2X which is A2 T square over 2 equal، نعوض المعادلتين مع بعض بيطلع عندي A1 علاقة بين التسارع الأول مع الثاني is the same time, because in time of this is going with X, in the same time this is going with 2X. So it's the same time. T over 2 simplify and remain 2A2 equal A1. This is the new equation. فاختصر على الجهتين نص A1 و A2. بضل عندي المعادلة الثالثة هذه A1 بيساوي 2 A2، حيث A1 تسارع الكتلة الأولى و A2 تسارع الكتلة الثانية. Now I have 4 equation and 4 unknown. Yes? So the system can be solved. And with that, finish the problem and finish the idea. Any problem of pulley has no more idea than this. Any problem. I show you now some problem. You choose one of them and I solve for you. But, or not for you, but together with you. But any problem has no more than these 3 ideas. So again, what should I do when I have a pulley problem? First, I take the reference frame, I draw the forces, I draw the tension, taking account of the first and the second theorem. I choose the acceleration, I choose the isolated system, and after that begin equation. First, I write the second law. First, I write the second law. Number, if it's not enough, go to mobile pulley. If it's not enough, go to spaces of mobile pulley. وبلخص الآن. That's all. بلخص. If it's no more than this, I cannot write more equation. So the problem can be solved or not. بيقول إنه كل المسائل اللي فيها البكرات لا تتعدى 3 أمثلة اللي عندنا. مع تحويرات بجوز تكون بسيطة. فنبدأ بتحديد الشد في كل خيط،
وبعدين نبدأ الخطوة الأولى. أول شيء الخطوة الأولى نرسم إحداثيات السيني والصادي عندي، وبعدين نمشي بالخطوات اللي اتبعن أمس واتبعن اليوم، بحيث أن نكتب مثلا قانون نيوتن الثاني للجسمين المتحركين. بعدين إذا ما كان عندنا هذا كافي نكتب المعادلة البكرة المتحركة، إيش العلاقة اللي عندنا. والخطوة الأخيرة المسافة اللي تقطعها الأجسام، إذا كان عندنا كتلة واحدة أو كتلتين. في هذه الحالات عندي الكتلتين، المسافة اللي تقطعها الكتلة الأولى والمسافة اللي تقطعها إيش الكتلة الثانية. مع اختصار بطلع لنا 4 معادلات و4 مجاهيل، فبنستطيع أن نحلها بطريقة رياضية. Okay, ask. Is the calculus here A1 equal to A2? No, no. The model don't give me the relation between acceleration. The third model give me an idea how to write the relation between the spaces to obtain a relation between acceleration. You see, I began writing the spaces done by everyone. I can write the relation of acceleration, not this is the model. The model say about spaces because I use the observation. In other movement, the relation between the acceleration is not that, it's another. First, in the third model, I have to write relation between spaces. And from the relation between spaces, I have relation for acceleration. For example, if I have this system. إذا أعطانا السؤال اللي رسمه على اللوح، في عندنا 3 بكرات. Yes. 2 من الثابتات اللي معلقات في السقف، وعندي البكرة المتحركة اللي هي جاية في الوسط، وعندي 3 كتل، الكتلة الأولى والثانية والثالثة. Let's doing very fast because I want to show you only the space relation, okay? هو بده يحاول يظهر إنه العلاقة المسافات. Reference frame. لأنه أحد الأخوة سأل إنه هل دائما بيكون عندنا المسافة اللي بقطعها الجسم الثاني تساوي ضعف المسافة الأولى، أو التسارع الثاني يعني بيكون ضعف التسارع الأول للكتلة الثانية؟ قال لا، حسب ترتيب البكرات وحسب المسافة اللي بتقطعها مثلا. فهو في هذا المثال بيحاول يعطي مثلا مثال نقيض للسؤال الأول، بحيث انه المسافات ما راح تكون متساويه او تساوي ضعف المسافه، ولا التسارع يساوي ضعف التسارع. T2. Okay. Now, how do you want this body move? Up. This is A1. Yes. This one down. A2. الجسم الاول يتحرك الى الاعلى افترض، والجسم الثاني اثنين الى الاسفل. Remember, والجسم الثالث الى الاعلى. احنا اخترنا هذه الاتجاهات اللي عندنا. You choose this way. Could be that this is going up, this go down, and this also go down. Could be everything. But you choose this way. Okay. هذه الاختيارات اللي احنا افترضناها. ممكن اي طالب ثاني او اخت من الاخوات تفترض اتجاه اخر، فلا باس في ذلك. المعيار ايش؟ انه الجواب النهائي اذا كان موجب راح يعطي نفس الاتجاه يكون عندنا صحيح او الافتراض صحيح، اذا سالب معناته بنغير الاتجاه فقط. From the first one. فنبدا انعزلنا 3 اجسام equal ونكتب قانون نيوتن الثاني. M1G. From the second minus M2A2 equal T2 minus M2G. قانون نيوتن الثاني للكتلة الأولى والثانية والكتلة الثانية. M3A3 equal
T1 minus M3G. First stop. 3 equation, 1, 2, 3, 4, 5 unknown. A1, A2, A3, T1 and T2. إذا أنا So I need. كتبت 3 معادلات لكن عندي 5 مجاهيل. Next, go to the mobile poly. This is model 2. البكرة المتحركة ونشوف إيش القوى 0 equal to T1 minus T2. Now I have 4 and 5 unknown. So I need the third هذا model. أعطتنا علاقة أو معادلة رابعة. صار عندنا 4 معادلات لكن 5 مجاهيل، فبحتاج إلى معادلة أخيرة، فبده يحاول يحصل عليها ويشوف عندنا من خلال نتذكر من خلال المسافة اللي تحركتها. The mobile pulley goes distance x with acceleration a2. X equal a2 t square over 2. المسافة اللي بتقطعها البكرة المتحركة. In the same time, this go up x1 equal a1 t square over 2. And this one go up x3 equal a3 t square over 2. Okay? هذه المسافة x1 و x2. What I know, if this is going a distance x, he need 2x wire. Yes? So if this go x, he need 2x wire. Yes? من طول الخيط هذا ضعف المسافة لأنه مربوط من الجهتين. Where from he received the wire? This one give wire, and this one give also wire. يعني that means 2x is equal الكتلة الأولى M1 plus وM2 راح يحدث استطالة في الخيط مقدارها x1، والثاني من الجهة الثانية M3 x3. فالمسافة الكلية راح ينزلها 2x1 تساوي x1 زائد x3. The mobile poly go a distance x. He need 2x wire. This 2x wire he have to be received by here and by here. That means 2x wire needed is equal with x1 with x3. Okay? Okay? So, the relation very simple. 2x a2 t square. نعوض في هذه المسافة بدل x وبدل x1 وبدل x3. So, 2a2 equal a1 plus a3. This is the fourth equation. But you see the standard. هذه المعادلة الرابعة. لاحظوا أن العلاقة ضعف الأكسلريشن 2a2 بتساوي مجموع الأكسلريشن a1 زائد a2 زائد a3 عفوا. وما كانت عندنا زي السابق، إذا بتذكروا السابق 2a2 بتساوي a1 أو صحيح؟ بالمثال السابق كان يختلف الإجابة. إذا هنا عندنا لأنه 3 أجسام متحركة فأصبح عندنا علاقة بين 3 تسارعات للجسم الأول والثاني والثالث. You see, these models are very